Welcome back. This is a question from module 4. If you go through the circuit, you can find that this is a one-port network. Since this is a one-port network, definitely the question will be based on driving point function. And here it is specifically asked you to find driving point admittance function of the network. So here we are asked to find Y of S. How can you proceed with this question? First, find Z of S. How can you relate Y of S and Z of S? Y of S will be equal to 1 by Z of S. So Z of S will be equal to, upon analyzing the circuit, we have 4 elements of which 2 are connected in parallel. So first find the impedance of this parallel combination, then just add them with the remaining 2 elements. That will give you the Z of S. Okay. So first let's find the impedance of this combination, and that becomes 1 by S plus 2S, and that is equal to 1 plus 2S square by S. And finally we can write the parallel combination impedance will be equal to S by 1 plus 2S square. Now you can write Z of S as 3S plus 1 by 5S plus S by 1 plus 2S square. On rearranging this Z of S, let's see what happens. So Z of S becomes 50S square plus 30S raised to 4 plus 1 plus 2S square plus 5S square, the whole divided by 5S into 1 plus 2S square. Here we have 3S square terms. So on adding them, we will get 30S raised to 4 plus 22S square plus 1, the whole divided by 5S into 2S square plus 1. So this is the answer for Z of S. So actually we have to find Y of S. So how can you write Y of S? Y of S is equal to 1 by Z of S, and that is equal to 5S into 2S square plus 1, the whole divided by 30S raised to 4 plus 22S square plus 1. So this is the final answer for this question. Let's move on to the next question. The next is 15B part question. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? Draw the pole zero diagram of I2 by I1 of the given network. തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിന്റെ pole zero diagram വരയ്ക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം? ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടർ 10H ആൻഡ് റെസിസ്റ്റർ 200 ഓ കപ്പാസിറ്റർ 250 മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എസ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് I2 by I1 ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. So this is a modified circuit. Inductor becomes 10S, resistor 200 തന്നെയായിരിക്കും. Then capacitor becomes 1 by 250 micro S ആണ്. So ഈ micro എന്ന് പറയുന്നത് we can replace it as 10 raised to minus 6. അപ്പോൾ 250 into 10 raised to minus 6 S ആയിട്ടായിരിക്കും capacitor replace ചെയ്ത് എഴുതുക. Can we proceed? So ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് I2 by I1 കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. I2 എന്ന് പറയുന്നത് it is the current flowing through this inductor and resistor. അതേപോലെ I1 എന്ന് പറയുന്നത് it is given as a independent current source. അപ്പോൾ I2 by I1 നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ? നമുക്ക് എന്താ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Which concept can be applied here? We can use the current division rule, right? Current division rule എന്താ പറയുന്നത്? If you want to find I2, how can you write? I2 will be equal to the total current I1 into 1 by 250 into 10 raised to minus 6 S whole divided by 1 by 250 into 10 raised to minus 6S plus 10S plus 200. Rearrange ചെയ്യാം. So finally we will get I2 by I1 in terms of some quadratic equation. So after rearranging, we will get it as I2 by I1 as 400 by S square plus 20S plus 400. Our question is to find the poles and zero. പിന്നെ അത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. Okay. So to find the poles and zeros, we have to first factorize this quadratic equation. Okay. Numerator ഒരു equation ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ we have to factorize that, as well as we have to factorize the denominator to find the poles and zeros. അപ്പോൾ ഇവിടെ numerator constant ആയതുകൊണ്ട് we don't want to factorize it. Denominator എന്താണ്? It is a quadratic equation with the power of 2. So നമുക്കത് directly calculator use ചെയ്തിട്ട് factorize ചെയ്യാം. So factorize ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ വരിക? We will get 400 by S plus 10 minus J 17.32 into S plus 10 plus J 17.32. Okay. So from this, how can you find the zeros and poles? ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ zeros എഴുതുന്നത്. ന്യൂമറേറ്ററിൽ അപ്പോൾ zeros present ആണോ? ഇല്ല. ന്യൂമറേറ്ററിൽ zeros എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് we can say zeros is equal to 0. And poles എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? It becomes minus 10 plus 17.32 J and minus 10 minus 17.32 J ആണ് the two poles in the given equation. ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? minus 10
So this is plus 10, and this let it be 17.32, and this is minus 17.32. This is the imaginary axis. Minus 10 plus 17.32 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ minus 10 minus 17.32 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം. So this is how you can draw the pole zero diagram for this question. So in this video we have solved the 50 A and B questions from module 4. Next part of questions നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, thank you.